In 493, we saw these three: leaping, overthinking, and fixation. What are the other four? 7 different fatal flaws அப்படின்னு சொன்னாரே மிஸ்டர் மேத்யூ மே. What are those other four? பார்க்கலாமா? மூணு பார்த்துட்டோம், 4 பார்க்க போகிறோம். 494 is about the 4 remaining flaws in the set of 7. ஆரம்பிக்கலாமா? The fourth one is satisficing. We have encountered this word earlier. Satisfying அப்படிங்கிற மாதிரி, ஆனால் quite a different meaning. Satisficing means doing the bare minimum to just cross over that borderline limit. 100 மார்க் 100க்கு எய்ம் பண்ணால் that is going to be satisfying. But எவ்வளோ வாங்கினா பாஸ் மேடம் அப்படின்னு கேட்டு 40 out of 100ன்னு சொன்ன உடனே 41க்கு எய்ம் பண்ணுறவங்க, they are satisficing. And Einstein says, it's not that I am so smart, it is just that I stay with problems much longer. விட்டு கொடுக்காம, டன் அப்படின்னு நிற்காம, இதுக்கு மேலே ஐ எம் நாட் கோயிங் டு புட் எஃபர்ட், இட்ஸ் நாட் வர்த் இட் அப்படின்னு சொல்லாமல், டு பி அட் இட் அன்டில் யூ ரீச் தட் அல்டிமேட் எண்ட் கோல். வாட் ஆர் தி டிபிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இந்த சாட்டிஸ்ஃபைசிங் ட்ராப்பில் நம்ம பண்ணுறது அப்படின்னா, வி ஓவர் காம்ப்ரமைஸ், சாய்ஸில் விடுறது அப்படிம்பாங்களே எக்ஸாம்ஸில். We sometimes don't even prepare for the whole 100 marks. Forget about getting those 100. Shortage of time, IPL finals clashing, whatever the reason. We say historic analysis of the past 10 years question papers say that this particular topic, organic chemistry, only takes 12 marks out of 100. And I'm going to just ignore, because I'm going to aim for 88, because it's already far above the pass mark needed. அப்படின்னு பேசுகிறவங்க இருக்கான் பாருங்க, over compromising. And we also sub-optimize. Optimization na enna? Given my abilities, given the need and the challenge in front of me, what is the best foot I can put forward? What is the right approach I need to adopt? அப்படிங்கிறது இல்லாமல், அடிப்படாமல் எப்படிரா வெளில வருது, மூஞ்சியில் கறி பூசிக்காமல் எப்படிரா தப்பிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, you're sub-optimizing. We have seen this picture before. There is this problem called the local maxima. ஒரு இடத்துல நின்றுட்டுருக்க, and you decide the next step based on the squares around you, which one takes you to the next highest position அப்படின்னு பார்க்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா, you may end up here. And then what happens? You are stuck in a local maxima. You, even though you see that high mountain up there which you need to reach, you don't reach that because you're stuck in that local maxima. Any step you takes you to a temporarily lower position, and that Mount Everest, the highest of all, is beyond reach for you. In the satisficing அப்படிங்கிறது, I have reached a position of comfort. ஒரு மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் இந்த லொக்காலிட்டி வந்துட்டேன். எங்கள் ஊரில் நான் ராஜாப்பா, உலகத்துக்கே ராஜா ஆகிறதுக்கு முதல்ல உலகத்துக்கு அடிமையாக, உலகத்துக்கு காமன் மேனாக போகணும். நான் போக ரெடி இல்லை, என் ஊர்லேயே நான் இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த மென்டாலிட்டி is another trap, a fatal flaw. How do you get out of it? You indulge in what we call synthesis. Synthesisனா என்ன? ஒரு சேலஞ்ச் கொடுத்தாங்கன்னா, இதுவா அதுவா அப்படின்னா, லெட் மீ டேக் திஸ் அப்படின்னு போகிறது சாட்டிஸ்ஃபைசிங். ஒரு சேலஞ்ச் கொடுக்கும்போது இதுவா அதுவா அப்படின்னு பார்க்காம, ஹவு அபவுட் இதுவும்
அதே சமயத்தில் அதுவும். Imagine a phone that has got amazing battery life as well as is very lightweight. Think about that. Steve Jobs thought about that. He never said, okay, this is good enough until the next phone arrives. He said, I want this as well as that. இதுக்கு மேலே சின்னது பண்ண முடியாத ஃபோனை அப்படின்னு தோசை சைஸில் ஒரு ஃபோனை காட்டுறாங்க ப்ரோட்டோடைப் ஸ்டேஜில். And Mr. Jobs says, no way, it has to fit my palm. It's too large அப்படின்னு சொல்கிறார். இல்லை சார் அப்படின்னு என்ஜினியர் சொல்கிறான், டிசைனர் சொல்கிறான். அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருக்கிறவர் அந்த ஃபோனை எடுத்து ஒரு அக்வேரியம் பக்கத்தில் இருக்குது, அந்த அக்வேரியம்குள்ளே போட்டுடுறார். எல்லாருக்கும் ஒரே ஷாக். அந்த அக்வேரியமில் அப்படியே அது போய் கீழே செட்டில் ஆகுது. அண்ட் a few seconds later a large air bubble அப்படின்னு வெளியில் வருது. There, you got space. Crunch it further. அப்படிங்கிறார். இந்த பார், இடம் இருக்குன்னு நான் காட்டிட்டேன், உள்ள காற்று இருக்கு. எப்படி காற்று இருக்கு? நான் காற்று இருக்கேன், நல்லா பண்ணி கொண்டு வா அப்படிங்கிறார். That is refusing to satisfice. அந்த சிந்தசிஸில் டீகம்போஸ் பண்ணணும். When we are faced with a challenge, is it because of this component part that we are challenged? Is it because of that constraint that we are challenged? அப்படின்னு டீகம்போஸ் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா you will arrive at a position where, oh, this is not as etched in stone a constraint as we thought. மாற்றலாம் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ மாற்றுவேன். That is synthesis. அடுத்த சேலஞ்ச், அடுத்த ட்ராப் இஸ் டவுன்கிரேடிங். டவுன்கிரேடிங்க்கு ஒரு ஐன்ஸ்டைன் கோட்டில் தான் ஆரம்பிக்கிறார். He says, one should not pursue goals that are easily achieved. கைக்கு எட்டின விஷயத்தை தேடாத. கைக்கு எட்டுற அந்த பாயிண்ட்டை தாண்டி ஒரு டேண்டலைசிங் அப்படின்னு முன்னாடி பார்த்துருக்கோமே, அந்த டேண்டலைசிங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறத ஸ்ட்ரெச் கோலை that you can barely achieve, உன்னுடைய கிரேட்டஸ்ட் எஃபர்ட் போட்டா அதை தேர்ந்தெடு. அதுதான் டிஃபைன்ஸ் who you are as a person அப்படிங்கிறார். And what is downgrading? He led me into a trap, this author. He said, here is a puzzle for you. This is a bus. Which side is it going? அப்படின்னார். ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். ஒரு சின்ன குழந்தை வரைஞ்ச பஸ் படம் இது. Which side, which direction is it going? Left to right or right to left அப்படின்னார். திணறினேன். கீழே இப்படி ஒரு லைன் இருந்தது. 173க்கு போனேன். ஆன்சர் இருக்கும்னு நினச்சி டப்புன்னு மண்டேல ஒரு குட்டி. The author says, welcome to the downgrading flaw. Because you know what you did just now? You downgraded yourself. நம்மளால முடியாது, நம்மளால இந்த எஃபர்ட் போட முடியாது. This doesn't really cost me much. It's okay if I flip and look at the answer. அப்படிங்கிற அந்த ரெசிக்னேஷன் இருந்தது பாருங்க. That is one of the fatal flaws. Avoid it. அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆன்சர் உனக்கு கொடுக்க மாட்டேன், போய் இன்னும் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பிச்சார். ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது. What exactly are we downgrading then? We refuse to acknowledge that there is no time limit really. அந்த Grand Canyon பார்த்தீங்கன்னா, this wonder of the world, this amazing place has been carved simply by the power of trickling, dripping, moving water. வெறும் தண்ணீர் பண்ண வேலையா? Yes, but you know how many millions of years? அப்படிங்கிற கேள்வி. அதே மாதிரி தான் go back to the Ramayana. How largeங்கிற கேள்வியை மறந்துடுறோம். ஏன்னா குரங்குகள் போய் ஜெயிச்சதாமா அப்படின்னு கேட்டால், it's not one monkey. It's a whole tribe of monkeys. ChatGPTயும் கேட்டு பார்த்துட்டேன், பாடியும் கேட்டு பார்த்துட்டேன், வால்மீகி, கம்பர். How many monkeys really fought the warனா எல்லாரும் வேறு நம்பர் சொல்கிறாங்க, crores, millions அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க. பட் அந்த உவமையிலேருந்து நம்மளுக்கு தெரியறது, when the monkey army swept past a jungle, it became an open plain. ஏன்னா அந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் பிஞ்சு போச்சான், பழங்கள்லாம் உதிர்ந்து போச்சான், ஒன்றுமே இருக்கலையாம் பாக்கி.
When the monkey army crossed a river, it became a river bed now. தண்ணியெல்லாம் குடிச்சிடுத்தான் அத்தனை monkeys. So, உங்களை downgrade பண்ணிக்காத. There are some hidden constraints that you are assuming that don't even exist. Take your time. What is the escape for this? Is jumpstarting. அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தரோட உதாரணத்தை கொடுக்குறார். இவர் வந்து கிளிஃப் யங் அப்படின்னு பேர். 61-year-old person. He is not even a runner or an athlete. ஏதோ ஃபார்ம், பொட்டேட்டோ ஃபார்ம், அண்ணாவோட பொட்டேட்டோ ஃபார்மில் சிட்னியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கார். அவருக்கு குதிரை ஓட்ட தெரியாதுங்கிறதுனால கேட்டல்லாம் ரவுண்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு he will run to round them up. All day he will run. And somebody signs him up for the ultra marathon. Not marathon, ultra marathon. Sydney to Melbourne 875 கிலோமீட்டர் ஓட வேண்டிய அல்ட்ரா மேரத்தனுக்கு சைன் அப் பண்ணுறாங்க. All the athletes with sponsor tags and all arrive with multiple pairs of sneakers. ஏன்னா ஒன்று போட்டால் தேஞ்சு கிழிஞ்சு போயிடும். This man comes with an already torn boot, gum boot. அதை போட்டுண்டு ஓட ஆரம்பிக்கிறார். All runners know 18 hours you can run, but 6 hours you need sleep. This man keeps running all the way till midnight. 100 kilometers he runs in a single day. And யாரோ பண்ண தப்போ என்னவோ தெரியல, he sets an alarm clock. The clock rings earlier than everybody else. But he doesn't realize that, but he gets up and starts running again. 1983 நிஜமா நடந்த விஷயம் இது. He wins the championship. Guess what? He wins by a 10-hour gap between number 1 and number 2. 10 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்பர் 2 வரான். அவ்வளோ பெரிய win. Why? Nobody told him what the so-called limitations were in ultra-marathon running. அது தெரியாமல் இருக்கிறதே நல்லது. So that is an important lesson. Don't downgrade yourself into assumed constraints. Jumpstart. அடுத்த ப்ராப்ளம், not invented here syndrome. சாஃப்ட்வேர் உலகத்தில் இது ரொம்ப ஜாஸ்தி. He who can no longer pause to wonder and stand wrapped in awe. ஆஹா அப்படின்னு மற்ற விஷயங்களை பார்த்து ரசிக்க தெரியாதவன் குருடன், அவன் உயிரோடவே இல்லை. He is as good as dead அப்படிங்கிறார் ஐன்ஸ்டைன். Not invented here is not just for organizations but for individuals too. ஒருத்தர் ரொம்ப அழகாக ஒரு விஷயத்தை பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா, I didn't do it, it's not my idea, it's not my creation, and hence it has to be below par, low quality. அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த மென்டாலிட்டியை நிறுத்து. That is a trap. You end up doing so much reinvention of the wheel. நல்லா பண்ண ஒரு விஷயத்தை வெல்கம் பண்ண கற்றுக்கோ. These 3 products are from Sony. But the problem, the reason you can't recognize them is because they were victims of the not invented here syndrome. That was the ruling video format. Betamax அப்படின்னு பேர். This was the ruling camera format, Sony's own image format. And Walkman, we all know, the ruling format. But when the world standard came, VHS, JPEG, MP3, Sony said, we will not support MP3 in our player because we didn't invent it here. Along came the iPod, Steve Jobs, and you know what happened to the Walkman. So in the not invented here syndrome, அப்படிங்கிறது not just for organizations but for individuals too. You need to allow other people to solve problems for you. Because how often has it happened to you? ஒருத்தரோட ப்ராப்ளம் மண்டையை உடச்சிக்கிட்டு இருந்திருப்பான், நீங்கள் பக்கத்தில் போய் உட்காருவீங்க, ஏதோ பேசுகிறீங்க, டப்புன்னு ஆன்சர் வந்து நிற்கும். எப்படிடா இவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணேன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. Why? My mom does that often with me. முக்குன்னு முக்கியிருப்பாங்க ஜாம் பாட்டில் திறக்கிறதுக்கு, என்கிட்ட கொண்டு கொடுப்பாங்க, டக்குன்னு திறந்து கொடுப்பேன். Metaphorically speaking, that again is because you approach a problem from a different point of view. And the point of view welcome பண்ண தெரிஞ்சுக்கோ. Don't always start from scratch. Programmers have that very bad habit. ஒரு மேனேஜர் வந்து இனிமேல் நீ தான் இந்த கோடை பார்த்துக்கணும், இந்த மாடியூல் இனிமேல் உன் பொறுப்பு அப்படின்னு சொன்னால்
அந்த மாடியூல் ஏற்கனவே ஒரு அழகோ அசிங்கமோ ஒரு அளவுக்கு வந்திருக்கும். அதன் மேல் கட்டுவதை கொஞ்சம் யோசிக்கப்பார். Bring it all down, pause it, write everything from scratch. I like starting it my way. அப்படின்னு சொன்னா the progress இருக்கு பாருங்க, it will be severely hampered. So don't fall into this N.I.H trap. அதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன? P.F.E, proudly found elsewhere. மிஸ்டர் ஜானி ஐவ், அவருடைய ஆப்பிள் ஃபோனாக இருக்கலாம், அவருடைய மேக் அந்த சர்வராக இருக்கலாம், அவருடைய ஐபாட் டிசைனாக இருக்கலாம். 30-40 years ago ப்ரௌன் பண்ணின, டேட்டர் ராம்ஸ் பண்ணின அதே டிசைன் காப்பி மாதிரி தெரியறது பார்த்தீங்களா? ஒத்துக்கிட்டார். I am inspired, I am profoundly, deeply motivated by the designs of that guru and I use them அப்படிங்கிறார். Steve Jobs, he has gone on record saying, hey, good artists copy, great artists steal. சொல்லிட்டேன், சந்தோஷமாக காப்பி பண்ணுவேன். என்ன, நல்லா காப்பி பண்ணுவேன். 2-3 விஷயத்துலேருந்து காப்பி பண்ணி அதனுடைய நல்ல விஷயங்களை எடுத்து அதனுடைய தவறான விஷயங்களை ரிமூவ் பண்ணி என்னுடைய சொந்த சரக்கு அதை ஆட் பண்ணி that will be my output. So proudly find things everywhere and bring them all together. And the last trap is self-censoring. Indians particularly, they seem susceptible to this trap. எனக்கு அவ்வளோதான் போல இருக்கு, என்னால் முடியாது போல இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ட்ராப். அதனுடைய சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னா, வெரி ஆஃபன் when somebody asks a question to a group, you silently think about the answer and then you probably reject it as, hey, I don't think that will be the answer. இந்த ஆன்சரை போய் எல்லாத்துக்கு முன்னாடியும் சொல்லி மானத்தை வாங்கிக்க வேணாம், மூஞ்சியில் கறி பூசிக்க வேணாம் அப்படின்னு you tell yourself and you resign into silence. And then nobody knows the answer. The teacher or the performer on stage speaks out the answer and that's when you slap yourself on the head and say, அடச்சே, of course I knew the answer, I should have told that அப்படின்னு பண்ணுவீங்க. ஞாபகம் இருக்கா? That is one of the symptoms of that self-censoring. நம்மளுக்கெல்லாம் எப்படி, என்னாலெல்லாம் அது முடியாது அப்படின்னு. ராமாயணம் கேஸில் ஹனுமான், until Jambavan identified the hidden latent potential inside Hanuman, was probably self-censoring. And the lizard brain பற்றி பேசியிருக்கோம். There are 3 levels of the brain: the lizard brain, the mammalian brain and the primate brain. The lizard brain only knows fight or flight and that keeps telling you, உள்ளுக்குள்ள ஒரு வாய்ஸ் மாதிரி, உனக்கெல்லாம் முடியாது, உனக்கு எதுக்கு இந்த வம்பு, இது ரொம்ப காஸ்ட்லி, இதில் irreversible-ஆக ஏதாவது நடந்துட போகிறது அப்படின்னு. It prevents you from birthing that idea, from implementing that little germ that you had as an idea some time ago. அதிலிருந்து தப்பிச்சுக்கடா. அண்ட் இந்த சீன் ஞாபகம் இருக்கா? எத்தனை கிரிக்கெட் மேட்சஸில் இது நடந்திருக்கு. 2, in this case, one is Virat Kohli, the one in front, and Ishan Kishan is the other guy. Both are good players and it could probably be Virat Kohli's mistake, but see what Ishan Kishan is doing. He is slowing down while Virat Kohli is running faster. ஒரு ரன் அவுட் மிக்ஸ்அப், அந்த பக்கம் போயிருக்கணும் ஒருத்தர், போல இந்த பக்கம் யார் முதல்ல ரீச் பண்ணுறாங்களோ இன்னொருத்தர் வீட்டுக்கு போகணும். இஷான் கிஷன் இஸ் செல்ஃப் சென்சாரிங். என் தப்போ என்னமோ கேப்டனுக்கு விட்டு கொடுக்கலாம், பெரிய பிளேயருக்கு விட்டு கொடுக்கலாம். வாட் அபவுட் யுவர் கரண்ட் ஃபார்ம்? The captain himself might have wanted you to play that. Why did you do this? That is self-censoring. Self-censoringலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு சொல்யூஷன், செல்ஃப்-டிஸ்டன்சிங். இந்த மலாலா ஞாபகம் இருக்கா? யூசுப் ஜாய். இந்த மலாலாவோட கேஸில் there is an interview and அவங்கள கேட்டுட்ருக்காங்க, what did you do? What did you feel like doing? நீங்கள் ஒரு பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கீங்க, ஸ்கூல்லேருந்து திரும்பி வந்துட்டுருக்கீங்க, and a Taliban has stopped the bus and is now inquiring, where is that girl who's going to school?
வித்தவுட் பர்மிஷன், வித்தவுட் அப்ரூவல் அப்படின்னு கேட்டுட்ருக்கான். உனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. I felt like taking my shoe off my foot and throwing it at him அப்படின்னு சொல்கிறா. சொல்லிட்டு she continues, and then I said, Malala, if you do that, what is the difference between you and the Taliban? Why don't you appeal to that person? Why don't you tell that person how important education is? That person might have a daughter your age. Tell that person you are learning, you are educating yourself, not just for yourself, but for empowering that girl too. அப்படின்னு சொல்லேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னு அந்த இன்டர்வியூவில் she says. Did you see that self-distance? Malala, if you do that, மலாலா கிட்டேயே சொல்கிறாங்க. அந்த self-distance. If you watched Maniratnam during the Ponniyin Selvan launches, சைலண்ட்டாக 3வது ரோவில் உட்காந்துட்ருப்பார். Not too much joy, not too much sorrow or regret. Only Maniratnam could perhaps know all the mistakes he made. Only Maniratnam may know all the amazing flourishes he made as a director. நம்மளாம் கன்சியூமர்ஸ், என்னமோ ஷோ போட்டுக்கிறாங்க, நான் உட்காந்து பார்த்துக்கிறேன், கூப்பிட்ருக்காங்க வரேன் அப்படிங்கிற அந்த செல்ஃப் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணார் பாருங்க. That is the best way to escape the self-censoring trap. So there you go. 7 traps. Daily, multiple times, each of us fall into more than one trap. I'll repeat. Daily, multiple times, each of us fall into more than one trap. எப்படி தப்பிக்க போகிறோம்? Try those solutions given. ரொம்ப அழகான 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை சொல்லி புத்தகத்தை முடிக்கிறார். What appears to be the problem isn't. What appears to be the solution isn't. And what appears to be impossible is also not really so. அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் அந்த புத்தகத்தை. பியூட்டிஃபுல். That brings us to the closing thought. திருடை பற்றி பார்த்தோம், ஷாம்புவை பற்றி இவ்வளோ நேரம் பேசினோம். எப்படி அந்த ஷாம்புவை சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த கவரை கழட்டி போட்டுடுறா அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் யூ நோ வாட், marketers can do better than that, இல்லையா? Look at this company. It's called the Malmaison Hotel. The Malmaison Hotel gives away their shampoos in packages like these. The best shampoo you will ever steal அப்படின்னு போட்டிருக்கு அந்த கவரில். Taunting you, tempting you, inviting you. Spread the word and the brand. Isn't that even better than brainstorming and framestorming? Think about it. சீக்கிரமே சந்திக்கலாம். Thank you. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.